for the first session. We have a last panelist with us. He is none other than Sir J.I. Kathar, IAS retired. So the question to him will be a section. Some of the questions are repeating because we have 8 number of panelists. So, but we will have different opinion and their views. So this time we will take that a section of people says that in 6 scheduled areas, land belongs to the state government, not in the KEC. So what does the 6th schedule says over land right as per Para 1? Para 3, 1A of the 6th schedule. Thank you, everyone. We respect the opinion of all the resource persons here. And I have already said earlier also, this is not entertainment. It is for knowledge. Knowledge is power, after all. So, the straightforward question is that land belongs to, according to the 6th schedule, land belongs to the autonomous council. Settlement, the word settlement is a word of an act, not of a constitution. Therefore, the word settlement is at present in the Assam Land Revenue Regulation. It is a regulation, it is an act. It is that Assam Land Revenue Regulation is not a constitution. If we make our law for land and revenue under paragraph 3, under paragraph 3, then in our act, the word settlement will be there. How to settle land, how to survey land, all these things will be in the act. Therefore, at present, the word settlement is not in the 6th schedule. Whether we like it or not, there are very conflicting opinion, but somehow 6th schedule seems to be a mini constitution. That is the reason I think that now 125th Constitution Amendment Bill, but the amendment is 6th schedule. Is it not so? Yeah, the amendment is only in 6th schedule, but it is called Constitution. So that I think I may be wrong. Still, I do not want to say something against anybody. We have got our own opinion. But what I feel is that whether B.L. Hansaria or Muhammad Hidayatullah, both of them somehow agree to say that it is some kind of a constitution. Whether many or so many, I don't know. No, মানে এটা মই ইংলিশতে কৈ আছিল আকৌ এটো দিগদাৰ হ'ব নেকি শুনিবলৈ মানে আহল আলাম আকৌ কাৰ্বি ভাষা কথাটো এনেকা হৈছে যে question to প্ৰশ্ন to whether land is with council, autonomous council. Lands and revenue is under autonomous council. That is for sure. In fact, ako English. A 6th schedule to bonua hoise because of matir karone bonua hoise. Eta to. Now main important point was subject was mati. Eitu hekane 6th schedule bonua hoise. Aru cultural kotha, law, aru amar identity এইবোৰ কথাহে এই 6th schedule to bonua hoise. Amar administrative
ট্ৰেডিশ্যনেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেম থাকিব লাগে এইবিলাকৰ কাৰণেহে এইটো 6 শিডিউলটো বনোৱা হৈছে সেইকাৰণে BL হানসাৰিয়া যি ক'ব বা মোহাম্মদ হিদায়তুল্লাহ যিমানে নকওক তেওঁলোকো এটা এগ্ৰিমেণ্টটো হয় যে এইটো 6 শিডিউলটো কিবা এটা কনষ্টিটিউশ্যনটো হয় সেইকাৰণে যিটো 125th এমেণ্ডমেণ্ট কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল দেই এতিয়া 125th কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল এমেণ্ডমেণ্টটো কিন্তু 6 শিডিউলহে এমেণ্ড কৰিছে কিন্তু কৈছে কনষ্টিটিউশ্যন সেইটো only 6 schedule amend কৰিছে amendment of this নাই এইটো মই নাই এই কনষ্টিটিউশ্যন শব্দটো বুজাবলৈ এইটো কৈছে সেইকাৰণে এইটো কনষ্টিটিউশ্যনটো হয় আৰু কি হ'লেও এটা কনষ্টিটিউশ্যনটো হয় এই মাটিৰ কথাটো এইটো বুলি মই ভাবো আৰু কিবা আছে নে মোক সোধা মাটিটো সেটেলমেন্ট কথাটো উলালে এটোটো লিগেল টার্ম এটো এক্টৰ কথা এক বুলি ক'লে কনষ্টিটিউশ্যন নহয় আসাম ল্যান্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশনটো এটা এক নিচিনা হয় দেই এক নিচিনা হয় ৰেগুলেশন বুলি কোৱা হৈছে এক নিচিনা হয় এইটো কথা আমাৰ বহুত ডিসকাশন হৈছিল এইটো ৰেগুলেশনটো এক হয় নাই নহয় এইটো বহুত ডিসকাশন হৈছিল কিন্তু এটা এক নিচিনা এটা কনষ্টিটিউশ্যন হয় সেইকাৰণে এক্টটোহে এই সেটেলমেন্ট বুলি শব্দটো ওলাব এতিয়াটো আসাম ল্যান্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশনত সেটেলমেন্ট কথা আছে আৰু সেইটোহে আমি লৈ আছো নহয় সেইকাৰণে এইটো আমি কৰি আছো এতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনতো সেটেলমেন্ট বুলি শব্দ নাথাকে আপুনি এতিয়া ইণ্ডিয়া কনষ্টিটিউশ্যনটো চাওক ক'তো ল্যান্ড সেটেলমেন্ট বুলি তাত নাই ইমান আৰ্টিকলত ল্যান্ড সেটেলমেন্ট হ'ব বুলি ক'তো লিখা নাই কিন্তু সেইটো বুলি পেলাই যে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ল্যান্ড সেটেল কৰিব নোৱাৰে বুলিতো নহয় ল্যান্ড সেটেলমেন্ট কৰিব ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আইন বনাব তেওঁলোকে বনালে অলৰেডি আৰু একুইজিশ্যনৰ কথা দেই হয় এইটোতো বহুত ডিস্টার্ব কৰে এই একুইজিশ্যনটো কিন্তু একুইজিশ্যনটো নহয় মাত্ৰ 6 শিডিউল এৰিয়াৰ মাটি একুইজিশ্যন নহয় স্টেট গভৰ্ণমেণ্ট মাটিও একুইজিশ্যন কৰে স্টেট গভৰ্ণমেণ্ট নিজে কৰে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টও কৰে হয়নে নহয় ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টও কৰে এইটো ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট যেতিয়া একুইজিশ্যন কৰিব স্টেট গভৰ্ণমেণ্টক সুধিব হয়নে নহয় আমিতো কৰিয়ে থাকো আমি কৰি আছো নহয় ইমান দিন নহয় 36 years I was also there so এইটো স্টেট গভৰ্ণমেণ্টক সুধিব যে এইটো একুৱায়াৰ কৰিব পাৰিব নে নাই বুলি তেতিয়া জেনেৰেলি ভালৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ভালৰ কাৰণে কৰিব বুলি ক'লে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে মানে এইটো সেইটো নিচিনা আমি একুইজিশ্যনটো স্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কৰি দিয়ে বুলি পেলাই যে আমি মাটিৰ পাৱাৰ আমাৰ শক্তিটো মাটিৰ ওপৰত নাই বুলি ক'ব নোৱাৰে এই কথাটো যে স্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট একুৱায়াৰ কৰিব খুজিলে আমাৰ কাউন্সিলকে সুধিব লাগিব সেইটো কাউন্সিলকে সুধিব লাগিব সেইটোকে পাৱাৰ বুলি কয় সুধিব লাগিব যে দিব হ'ব বাৰু বুলি সেইটোকে পাৱাৰ বুলি কৈছে এইটোৱে কথা বস্তুটো পাৱাৰ বুলিতো চকুৰে দেখা নাপায়তো কিবা যে ফুৰি থাকে ওলমি আছে এনেকাটো নহয়তো এইটো দেখি নাপায় এইটো আমাৰ যিটো কয় আমি ৰিপ্লাই দিছো মোক খুজিছিলে মই ৰিপ্লাই দিছো এনেকা এইটো এইবিলাকে পাৱাৰ হয় আৰু কিবা আছেনে মই আৰু বেছি নকওঁ আৰু ইমানেতে তেতিয়াহ'লে মোৰ কথাখিনি সামৰিলো Sir, isi question dolan. Ada mopen ile tong resource person pen dotoning dia ke hai pen alang kiku ke state government tum jong se aning khang prote la long le ja kong bagian konde un pa alang di pen kiku konde lagi na ekete koisil regarding acquisition regarding koisil acquisition regarding koisil ene jat mati lobo buli kotha Wanda itu dah then belong to Kalbino to Mas Kanse. Sita hakinang dulu berarti. Hakinang dulu benda. Mana acquire orang. Itu muk acquire ekete.
সেইটো একুৱায়াৰ কৰা সেইটো আছে এইটো চবতে থাকিব আসাম ষ্টেটৰ কাৰণেও আছে এইটো আৰু ইভিন ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টও আছে কাৰণ তাতো ৰিকুৱায়াৰ কৰিম বুলি ক'লে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টটো কোনোবাক আকৌ সুধিব লাগিব তাতো একেই কথা কাৰণ এইটো আমি যি হ'লেও আমিতো ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে আছো এটা নেশ্যন দ্য মেইন নেশ্যন ইজ ইণ্ডিয়া এইকাৰণে Okay. So, thank you so much, sir, for your clarification. From your point of view, we got to know that the land belongs to Karbi Anglong Autonomous Council. But in case of any land requirement from the state government, the state government will consult with the Autonomous Council. That's what we got to know from Sir Kathar's point of view. So, ini tu memang ke first session ke tango of doglo, kita lo analysis kongke. Sida में मिले तो कचुनरी बांग लेंलो second session में के थी है जी ना पेनल्टी रिंग दे ऐसे पेनलिस्ट दो अंत में अलग तो लंच ब्रेक दो दे पेन में नहीं इधर को बसे इधर तुम नहीं थी बोलो नॉन में के पेनलिस्ट इधर तुम लोग बांग ने कैप दो we have 8 panelists here ना पेन नॉन में के अलग तो ये दाम से अलग तो हम first session नो बीपी में तो माना के चाय कौन अलग दाम सोयम सी मैंने तो public audience पे question do lokan pe specific question 30 seconds ang bong kanang tum question place no kumot phansi nang tum ka juma ko so panelist men ma nang tum jompo no ala tum han 3 minutes reply accordingly tum pipon ko la so phi nang tum yosi any of the panelists can reply my question to the lata inut bak la bangna kiduni phan ready bo se nelening thelo the start nang mande sesek Kalau penisi itu ini bang lah non dasarnya das second session nam dia pernah first session nam jatuh topik masih bilo discussion on autonomous state under article 244 la pen 6 schedule laso upper view mate laso jurisdiction under tensi question na antum raise na po out of topic manate la mate dingore po la pen unnecessary question ko ilasi ada 6 schedule la pen autonomous state apu kachara link atau kali ai alam te putasi Nari tumapan ipar juitan bangsa di mana. That's all. Mana gaji gaji pobang. Apa sih udah dari ciring dia kan? Kalau nak kita. Chorpar lo pininason panel discussion pada pon ni karjukan tu ladak Karbi Anglong lo ke autonomous state under article 244 implementation alam lapen de tum 6 schedule alam lalote lake 6 schedule ke mohet pinangan council ke tang tum kachini experience practical ke kem dam tum lawan ke one power limited balam itu than boy tum 6 schedule balam ke sta that important ban ke upgradation apharman aphan opinion abadha duma itu upgradation ke majuta abadha abidat nahi sida isi tu ban ke moi amar deuri sarok moi jitu moi buji paisu okhomia hoytu sare moi buji na pawo pare kintu moi jitu buji paisu apuni jitu ullekh korise je 6 schedule যদি তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা নাই প্ৰপাৰলি এক্সাৰসাইজ কৰিব পাৰা নাই তেতিয়া হলে অটোনমাস ষ্টেটটো আনি পেলাই কি লাভ হ'ব তেনে ধৰণে মই বুজি পাইছো স্যাৰ মই এটা কথা আপোনাক মানে জানিবৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে মই এটা ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ এটা আমি 30 ইয়াৰ্স বেক হলো 6 schedule কথা পাতে 6 schedule কি আছে কি নাই আমি আজি দিনত 39 ইয়াৰ্স বুলিও ক'ব পাৰে যদি মই এছডিসি নৰ পৰা যদি মই আৰম্ভ কৰো এতিয়া আমাৰ কথাটো হৈছে আমাৰ যিটো লিমিটেশন যেনে মই এটা এক্সাম্পল আমাৰ ইনহেৰেন্ট সাবজেক্ট যিবিলাক দিছে মই এক্সাম্পল এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰতে মই ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ কেৱল আমাৰ পাৱাৰ লিমিটেডটো আমি অনলি প্ৰাইমাৰী সেকশনতে আমি সীমাবদ্ধ নিচিনা দেখি পাওঁ এমইউ টেবত অলপমান আমাৰ হায়াৰ এডুকেশন লকে হৈছে তো আমি ক'ব বিচাৰিছো যিটো লিমিটেশন পাৱাৰ লিমিটেশনৰ পৰা যদি আমি বিচাৰো অটোনমাস ষ্টেট আমি বিচৰাটো তাৰ অধিক ক্ষমতাৰ Kalau question bang spesifik kali dasili lo macam na asamis kan na buji dia tahu boleh
explain mo ko mati na ni ka jini kasi ni pulo ati important ay sulo dake netum people si tini autonomous state tu itu dikuma 6 আমি কিয় autonomous state বুলি কিয় কৈছো আমাৰ অধিক হয় আমি প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ যাওঁতে আমাক কিছুমান সেক্সুৱেলৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এটা বাধা থাকে যেনে গভৰ্ণৰ তেখেতক আমি তেখেতৰ পাৱাৰ লিমিটেশন থাকে তেখেতে পাৱাৰ অফ মিনিষ্টাৰক খুদি পেলাইহে যিকোনো ক্ষেত্ৰত ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিব পাৰে তো পাৱাৰ অফ মিনিষ্টাৰ বুলি ক'লে কেবিনেটৰ গুচি যায় তো তাৰ পৰা আমাৰ এটা বাধা থাকে তো হেতু কাৰণে আমি বিচাৰো যে আমাৰ অটোনমাস ষ্টেট হলে আমি এটা ল বনাব পাৰে এক অধিক ক্ষমতা হ'ব আৰু এই অধিক ক্ষমতাৰ জৰিয়তেহে আমি যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি কাম কৰিব পাৰিব বুলি আমাৰ এটা অনুভৱ যদি মই ভাবো যদি আমি 6 কৈছে আমাৰ আপোনালোকে পেনেল ডিসকাশনত খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা কৈছে 6 ডিলৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু দকে ডিসকাশন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই বুলিও কৈছে প্ৰয়োজন মানে এটু নাই বুলি কোৱা নাই ডিসকাশন কৰিব নালাগে কোৱা নাই কিন্তু এটা ডিবেট ইন্টারপ্রিটেশন টু ডিফারেন্স ইন্টারপ্রিটেশন হ'ব নালাগে লাসওয়ালাম বসিন মই স্যার আপনার একটা কোশ্চেন স্যার জানিব বিচাৰিছো hope you got it the question Look, we wanted to clarify is that for implementation of the law, especially for Karbi Anglong Autonomous Council, whenever they send any bill, the bill should stuck into the hands of the government. Brother also said that 9 years, 10 years, our petitions or our representatives have always been stuck up in the office of governor. Practically, it is true. I do agree. Number one. Number two, let me tell you very frankly, my dear brother. I am not saying that it is a limited. It is the people. It is we who exercise it now. When you have a 6th schedule in your hand, you say you have a limited power. In the constitution, nowhere specific limitation is given. Nowhere, I have not seen. You have given a sufficient of rights. You have given lots of rights that they have to exercise. But your mechanism, your tools, are they efficient? Are they capable or not? I have a doubt. It is true that you have, apuni 39 years apni struggle korise, bahut manu life barbat hoise, bahut manu apnalokor nisna manu dhoriya hoi goise. Hetu moi accept korisu. At the same time, ami jodi সংগ্ৰাম কৰিবলৈ যাওঁ, police department keneka misuse kore power. Hetu apun let me tell you as an advocate. Police administration বা law and order department when they abuse their power, council কি কৰি থাকে council কোনে ৰজা বনাইছে আমি বুদ্ধি জিকাইছো বুদ্ধি জিকোৱা মানুহৰ হিৰো হয় ইউপি বিহাৰত এটা পঞ্চায়ত প্ৰেসিডেন্টে ডিসি কয় ডিসি সাহেব বুলি কৈ পেলাই কি খৰা হৈ দিয়ে when the পঞ্চায়তৰ আৰু জেপিএমৰ যেতিয়া মানুহ আহে অফিচত সোমায় আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখিছো ডিসি এসি খৰা হৈ দিয়ে সাৰ বুলি মাতে ইয়াত আমাৰ কাউন্সিলৰ ইএম যদি আহে আমাৰ ইয়াত অফিচাৰবিলাক পাত্তাই নিদিয়ে আপুনি একসেপ্ট কৰে না নকয় do you accept what I am trying to say? I am trying to say the ability, the efficiency, whether do I have or not. আমি যদি always I use the word yes man. মই yes man কথাটো কওঁ always মই কওঁ আৰু আজিও কওঁ যে মই আপোনালোকক সুধোঁ গৰুৱে কণী পাৰে না বুলি যদি কয় আপোনালোকে সবে যদি কৈ দিয়ে yes বুলি কয় meaningless হৈ গ'ল হয়নে নহয় আৰে বাবা at least ক'ব পাৰিব লাগিব এজন গৰুৱে কণী নাপাৰে cow never lay egg গৰু কণী পাৰে নেকি কওকচোন গৰুটো গাখীৰে দিয়ে বাবা so আপোনাৰ 6 শিডিউলত মই তো সাব যদি পাইছনা পঢ়লে মই নাজানো I as a advocate আমি কনস্টিটিউশন পঢ়ি লুকিয়া বগৰাই দিছো কতো শব্দ এটা লিমিটেশন পাৱাৰ তো আমি ক'ব দেখা নাই there is no limitation everything comes from an act yes the act ইয়াতে এক আপোনাৰ পৰা মেমৰ কিবা ইয়াতে ইমান ক্লিয়াৰ পাৱাৰ কি আছে লেন্ডৰ কথা কোৱা আছে আপোনালোকে এক্সাৰসাইজ কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে এতিয়া ইয়াত এটা সেশন আই আমি আৰু ভালকৈ ডিবেট কৰিম সেই কাৰণ মই ক'বলৈ বিচাৰিছো আপোনাক মই শব্দটো লিমিটেশনটো পোৱা নাই মোৰ ক'বলৈ এইটোৱে বিচাৰিছো আপুনি দুৰ্বল আছে আপুনি কমজোৰ আছে আপুনি এক্সাৰসাইজ কৰিব পৰা নাই আপুনি ৰাইট জেগাত ৰাইট মানুহ পঠিয়াব পৰা নাই হয়নে নহয় ৰাইট ক আরে রাইট জেগাত যদি রাইট মানুহ যোৱা যেন পাৰ্লামেন্ট গৈ পেলাই টোপনি মাৰি থকা এমএলএ এপি যদি আপুনি দিয়ে আৰু 100 বছৰ আপুনি আন্দোলন কৰক ইউ উইল নট সাকসেস
আপোনাৰ ষ্টেট যোৱা 86 অৰুণাচল প্ৰদেশ ষ্টেট গুড পাইছে তাৰ আগত কি আছিল অৰুণাচল কওক আপোনালোকক সকলোকে উঠিছো নেপাৰ হান্দৰ আছিল একোৱে নাই এটা জেগাৰ নাম আছিল মাৰ্গৰিটা বুলি কয় till 98 লকে তাতে আকৌ প্ৰটেক্টেড এলেকা বুলি কৈছে তাত স্পেশাল এটা পলিটিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার আছে সেই জেগা যাবলৈ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট লাগে এজিপি দিনত আহি পেলাই হেতু উইথড্ৰ কৰি দিলে ট্ৰাইবেল বেলেন্স ব্লক কিনি শিলং পৰা যেতিয়া ৰাজধানী আহিলে গুৱাহাটী 1969 ত ট্ৰাইবেল বেল ব্লকটো গুচাই দিলে এতিয়া বহুত কিনি ট্ৰাইবেল এলেকাত গুচাই দি আছে 6 শিডিউলক এটেক কৰিবলৈ 2 মিনিটো নালাগে মাই ডিয়াৰ ব্ৰাদাৰ অন দা ৱে উই ইন দা সেম লাইন আমি সকলোৱে একে নামৰ যাত্ৰী ময়ো ট্ৰাইবেল আপুনি ট্ৰাইবেল আপুনি পাহাৰত আছে মই বয়ামত আছো কিন্তু সংবিধানে আমাক হিলছ আৰু প্লেট বুলি কোটো মেনশন কৰা হাসা কৰিছে নি কৰাবো নাই এসটি এক কাৰণে আপোনাৰ 6 শিডিউলত ইমান পাৱাৰ দিয়া আছে এই পাৱাৰটো আপোনালোকে এক্সাৰসাইজ কৰিব পৰা নাই আপোনাৰ মাটি কেনেকা ইয়াত নন প্ৰটেক্টেড মানুহে মাটি ললে দাৰ দায়িত্বটো কোন who is the hell responsible it is the council Thank you, sir. Hope you got the answer, sir. The next question, Kumar Gandoma. Question for audience. Question for audience. Nali Bhanar ji ko sir. 30 seconds. 30 seconds. Pating ready. Please, this is for your kind information. Those who want to ask the question, please kindly raise your hand. Hello, we are going to marry you. Nili Arjuna, Elvin Tero Maka Hatem, Salawar Beka, and City Azipo. He had Bishop Azipo, 1956 Pekala Menduge, ASC Table Camera Kato. The Hama Banso 1995 was the autonomous state, a large was in the Toronto. Number one mission. Upon no other constitution amendment law, not a 6 amendment already. Allah Karjo, isi. Specific question lapen. Hala not outside autonomous state. Lali autonomous state law look at autonomous state law look at it. No level जो बोलो 6 schedule के beyond उसे ना तो कलीजे law itu 6 law kita ada autonomous state के हैं. No level के MOU MOS1, MOS2 लोग नाम का सिग्नेचर लोग में चाहिए तो भी तो लेना नाम है। ते autonomous state Allah because it mention मुझे देना। 6 schedule दियो तो मैं 6 schedule itu के बात ही नहीं करी। 6 schedule के itu के अस्सी की बात ही बंद कर दिए थे। Question to you, sir. Namely, MSC, MOU with the Government of India, plus open not MOS1, MOS2 long done, MSC, Government of India, plus a personally. I'm able to Article 244 against some Alabang Suban John and Musi, and if I'm minute get home and reply to voting bill. Athar sahu ku posong si knowledge apansi ilitiwa ilangi pu non aligned with political language. I was expecting low points from our honorable esteemed lawyer, but he didn't say anything about low points. Yes. He said only about the political. Yes. I have not come to discuss politics here. I have come only to discuss about the local. Now it will just say if policy autonomous state not 39 years belong in their map. Okay? Like a mini plan to the entire people of Caribbean announced that for we do not sustain until and unless you can sustain for a considerable period of time by which you can convince the central government to act according to our demand. There is no point. Sustain the poor. Like the leader come money. Sustain the movement is sustain the I millennially because sustain the use in fellow. And I feel that you will bring autonomous state. Nay, alam kena itu movement also sustain with him. It depends on that because you will have to
compel the government to do it. Until and unless we know how to compel to do it, we have exhausted our mass power. We exhausted the power of the gun. We exhausted many other forms of movement, including burning of buildings and all. We could not sustain it for long enough for us to get what we want. Lalu posisi government kaya section itu anda itu mana lebih ditambah ilu. That's it. We are strengthening section in the process. We are strengthening section in the process. That's it. Non pangke. I just want to reply one thing. Low point. Okay. In short, yes. Low point. Our esteemed advocate also says that he has not seen any limitation in 60 days. He has not seen any limitation in 60 days. The limitation is ingrained in every line. He was talking about paragraph 12. In paragraph 12 also, it is ingrained. Paragraph 12 of the 6 schedules. You see, if somebody can show me paragraph 12. If somebody can. Yes. Application of acts of parliament. Application of acts of parliament and of the legislature of the state of Meghalaya, state of Assam is paragraph 12. Okay. No act of the legislature of state of Assam in respect of any matter specified in paragraph 3. So it is specific in whatever subject is indicated in paragraph 3. Of this schedule as matters with respect to it, council may make law and no act of parliament or of the legislature of the state prohibiting or restricting the consumption of so and so and so and so. So, that to a paragraph 3 long, a subject long, no act of parliament or state will apply. We agree. But no, Article 162 says that for all other purpose, Article 162 says that for all other purpose, the state government action will prevail. Article 162. Let us not itu betang kata it is good for us to know our weakness. Until and unless we know our weakness, we won't be able to fight. We won't be able to fight. On land, let me read out to you, which I got it from this book. This book says, land does not belong to autonomous state. This book says, I'm not saying it. And how this book says, land does not belong to autonomous council. This book points to this code judgment. Please mention the article and yes. So that the people can understand. This book points to this judgment. And it is Udandas Panika Prada Chandradas versus Kalyan District Council. This particular the Honorable High Court says it quotes Mrs. C. and Lloyd versus District Council donated Khasi and Janke Hills in this regard. He quoted the Honorable Court Guwahati High Court has quoted this. In this regard, the land comprised in an autonomous district does not belong to the district council in the sense it is owned by the state of Assam and not by the district council. Though in that case there is no elaborate discussion, but this decision holds the field. Next line. The Honorable Court says that, the judge says that, High Court judgment or Supreme Court judgment? No, this is High Court judgment. Then he says that we would, however, like to add that under the Government of India Act 1935, the areas comprised within an autonomous district in question were partially excluded areas, and as such, the sovereign right over land vested in the Crown. After the lapse of paramountcy, such properties and assets have vested in the Union and the corresponding states respectively. This position has been made clear in Article 294 and 295 of the Constitution. According to Article 162 of the Constitution,
executive power of the state shall extend to the matters in respect of which the legislature of the state has power to make laws. That is excluding allotment, use, and setting up. Okay, that is the confines, that is the domain of the district council. So state has no power to make laws on setting apart, on use, and on allotment. State government doesn't have that power. That power remains with council. But the rest of matters related with land, according to Article 162, the executive of the state shall extend to the matters in respect of which the legislature of the state has power to make laws. Entry 18 of list 2 of state list of 7 schedules of the Constitution of India, the land is a state subject. Therefore, the right over land rests in the state. This is court judgment. This is court judgment. This can be appealed in the Supreme Court. This can be appealed in the Supreme Court. Yes. Why nobody has appealed in the Supreme Court? I say that anybody who is interested to protect our land, they should go and challenge this in the Supreme Court. Yes. Yes, challenge. Okay. This is a challenging vote. Until and unless we challenge this in the Supreme Court, these judgments stand. This will apply. Yes, this will apply. Yes. Okay. There are so many other things I can point out. So the intrinsic limitation, we have to fight off this intrinsic limitation. And one of the ways to fight off the intrinsic limitation is by amendment. So we should not hate amendment. We should try to make proper amendment so that we fight off those intrinsic limitations that we have in this country. Okay, sir. Okay, we got it. We got it very clearly. Yes. Any of the panelists want to speak on this matter? We are giving time for that. State is subject. Sir, please. Mic. State বুলি কৈছে যে হাইকোর্ট এমেন্ডমেন্ট সেই সার্ভে ফাংচু কেসত হাইকোর্টে কৈছে land matters belong to the council, so the council should take up the matter, and therefore the survey function should be given back the land according to the wishes of the council. This is true. Nah, robot. Nililang ni pan chok ke pun aku dunde. Aku hedi, hala elong hedi. State land belong to the state polodi. And hala law no putu ke state means the district council putu. Yo. Bayo alam kan. La si hedi niligama tha ke la ini tu ke Jepang tan ko an ma ke thik la si dependent na robo. Agama ba? Sir, there is one agreement, I don't know, sorry, somewhere or not. This is one under a most high policy the government of Assam. They took an order dated by order by the governor, notification of dated Dispur 29 January 1995. I'll just read out. Top power disabled. We will need a separate session. Yes. So you want to say anything? No, I want to ensure that as part this notification, council of Malik Buli Kwase. It is Supreme Court of Jawab. I tell you, again, Sare Ji Kois, I also admit. See, Ami Jetia lower court of the bell nepai, Ami Court jao, High Court of Jao. High Court of Jetia Amak Mukti Nike, Ami Supreme Court of Jao. एक केस तो जो कुनुबाई कोरी से आमी आपको हाई कोर्ट जो डबल बेंच जो जाओ पर सुप्रीम कोर्ट जाओ पर अल्टीमेटली माटी मालिक মই কেলে প্रोटेक्टेड ক্লাস অফ মই আছো মই ট্রাইবেল মানুহ আর এই একটে এগ্রিমেন্টৰ মাটি মালিক বুলি মুকে দিয়া আছে ওকে আর এটো মই জেরক্স করে আপোনাক দি দিম ওকে স্যার থ্যাংক ইউ Sir, only 1 minute, huh? Yes. No, I just specific. Because Sarke Panchu case is allotment, use, and setting point. This is entirely the power of the council, including eviction. This is the power of the council.
Power council. The only thing is that council doesn't have that ministerial and police force. Particularly your personnel. Another thing I just want to draw his attention about land. Most quoted case is Sitimon Serbian case, which is delivered in the Supreme Court. That is the most quoted case. About the Hadakara Sofiku, it says that the district councils are not intended to be clothed with the plenary power of the state. That is the core judgment of the Supreme Court. And this was challenged again and again, and it even went up to the constitutional bench. And the constitutional bench also, they said it the same thing. Last year, the Sate Banco case entirely like a council of power. Any question? Under process. Sir, 30-second question. Audience में भी चीकी में से थे आपका ये तो अकोर है जी इसका भी अकोर दो ही लोग लास्ट टाइम था। स्पीकर कितना है? मेरे सर पर। Thank you. Asi itu 6 schedule kan teaching by law. The om tu ngomong itu 6 schedule law. Governor fancy discretionary power pen blanket power period rason sikado itu mata. That executive council akan taruhin that governor akan jakom tu alang blanket power period rason si kado kita kitin kemata akan accept. Lasi laso apa tha? Jilipu Elvin terong ke hai panar dulu, lepas jaga tharu alam itu bahini sini laso apa tha? Ha, same matter. Same question. Two of them with different, maybe different justification. Ladat alali asal kangjang terang kai pen kajian tu adalah lo. Dat pen council pen lo pinco mute halai program pada bagian cakap ini. Kasih uson gubernur ham aja kong special. Doma 163 of the Indian Constitution Lamuda with the advice of the Council of Ministers. When the Council of the Ministers woman Arjuna ko bokot bilang na pending ba kiti state government natin ko. Kasi ako 6 ito aja kong pen opinion blanket power mate absolute discretionary power do governor panta ko beli. Nali kajwa 62 institution ng guardian ke governor lo mati. Kasi muni tungitin ke governor long si blanket power dolo aposi lage halai. Kene council of minister fan arju jepin da kuno si muni tu kado weta 3 pet kita ni ke mata ko kali. Governor sa ko hoy. Sir, discretionary power. Governor demo hoy. Say. Ape ma confusion do bola so putha alat tanda. Yani any one of them. Yes or no? Sabi bang cholam si election PDP. Sabi bang cholam la pulo. Eh, dame lo. Council pe nadi. Second session ke lahai BJR alam da bangti la 125th amendment alam da bangti. Let's start sir. Yes. Mane core le tu bang ini na project kita hari itu lah bangso ka implement dia pan ministerial dan police power itu berarti yang menjadi problem government. Lahir dalam mula dalam kita. Nol bangke discretionary power. I am only going to raise the question of law because we have for years argued with the central government that we are unable to exercise our will because the governor stands as a stumbling block, not because of him, but because of the operation of
163 articles. And the court has ruled in several cases that our governor is a constitutional governor. It is not a discretionary governor. Lamai governor, court and Batakata ruling to you. I must say he has to adhere to the provisions of the Constitution, which is Article 163. So we tried our best, we argued and said, okay, we will solve the problem. We demanded, in fact, that all the subjects given to the council under 62, the governor should go by the advice of the district council. That is our demand. That has been always, till now, that is our demand. But the government did not agree. They said, we will not trample the basic structure of the constitution, and therefore, okay, we will make amendment, try to bring back the spirit of 1935 Government of India Act, and therefore, what it says, we will give discretionary power to the governor. So a new paragraph 20BA was inserted in 1995 amendment. It was given in that amendment. So in that amendment, the word reads, the governor in exercise of discretionary power, he will first seek the advice of the CEM and then the Council of Ministers. After that, he will form his opinion, and then according to his discretion, he will take the decision. But over the years we found that no governor wants to walk across purpose with the state government for political and other reasons. So we did not succeed. We did not succeed. Governor का बैठान आज discretionary 20BA आते हैं बताते बताइए इसी के council अपन अर्जुन जी लेकिन बताइए इसी Council of Ministers fan Arjuna ji, langsung kisah alam mitang opinion form si discretionary power exercise po. Lahelo MOU pen ki change un. Aseta no kita tangan ke ini teknologi governor dan state government ciputan macam hong itu tepo amat hal 163 things sedang berdiri. Lasin itu nor ke appeal this time 125 constitutional amendment. Dan itu ke appeal bangke governor bang discretionary power ala ke exercise dia bang council opinion endame sieta state opinion energy po bang kan ke 90% ana sita din tu memang tam kita ana program te discretionary power bang governor bang use lompo sieta kimene kali kimene bang ke governor must act in accordance with the advice of the executive committee of the council. That is the best. Please, you should keep on demanding. Otherwise, there is no point not going to Article 44. No point. Thank you. Thank you, sir. Next, Qatar sir. My opinion is also the same. Itu halal. Council of Ministers on consult nangi program kan perloten misen di misen. Setelah anda ceplang pelan, autonomous state long lite ceplang please. Kalau hala mungkin nang lita pulau, me governor appointment hota chief minister opinion de NTT kemati. La si chief minister pan aning ape OIG ke governor dum daning hamhe. Masih claim dia titi. La posi lagi autonomous state ke long back nampu. Hello alamat. La sini itu autonomous state long back nampu. Mungkin lagi long dik iri dik horama. Siksi jola power bang se tantu pet po bang ecok kilo po bang ni jual. La soalam ni Tiron sanggup kabe laso ni jum HSDC long nang itu ningdo nang ligawi nang ligenindo 2016 ani laso alam ni ningye tekang 2016 ani kan je itu a power ke tantu bom le ko pulumatyo apot
autonomous state के first के hanging के first law जेता लासो law itu protective law itu melong do la bangke jitu protective law amar logat already ase heitu kati pelai koratu thik nohobo boli moi koisilu tetia etia kothatu je kolo নহয় জানো যে এটা এটা বাকি আছে এতিয়া গভৰ্ণৰ লৈ চিঠি লিখিবলৈ বা এই মেমৰেন্ডাম লিখিবলৈ কি কয় প্ৰপ'জেল টু পঠাবলৈ এক পাছ কৰিবলৈ যে আন্ডাৰ 163 এক্ট লিখি পেলাই আসাম গভৰ্ণমেণ্টক দিব লাগে বুলি নহয় মোৰ মতে কাৰণ গভৰ্ণৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট আছে তার কমিশনার আছে সেক্রেটারি আছে সব আছে এই কারণে আমি জেনারেলি ডাইরেক্টলি গভর্নর সেক্রেটারি হয় লইকে লিখো এই কারণে আমার কাউন্সিলৰ পৰা 163 আন্ডাৰত কৰিব নালাগে এটো 20 BA মতে কৰিব লাগিব directly to the governor to the commissioner or secretary to the governor তালৈকে লিখিব লাগে আৰু যদি গভৰ্ণৰ তাত আৰু এইটো কনসাল্ট কৰা বুলি কথা আছে নহয় যে ইচ্ছা হলে গভৰ্ণৰে তেতিয়া সেন্ট্ৰেল স্টেট গভৰ্ণমেন্ট লৈ পঠাব এইটো নিয়মটো কাউন্সিল অলৰেডি এক্সাৰসাইজ কৰিলো কালি নন কি হালা 163 পেন দি লোক দিওমানি ডাইৰেক্ট পিলো ননকে লাগে চলante চলante তেকে চেংকো la polilla de diomani de none cholante la pecholo polete cholo sita la ta cheplang Sita bata cheplang play hai. Kali tak apa kalau masih belum ni deh. Council of Minister ala. 163 member kan override di betul le Council of Minister. Kalang lain alam. Kali mana ni alam kiris kan sama Facebook lah argument. Dan yang tera executive teknik. Governor power sini ni discretionary power sini ni kursi. Dia pilih panel K1. Kadang kita clearly sini nang ko. We are educating ourselves. Sir, it's okay. Thank you so much for bringing your point. I made several points in the Rwanda. Tema Karjumi में अलग है काउंसिल पे बड़ा पे जीती है पेंडो के लोग अलीमा लातों आ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोग हम दोवेर जिला बोला है मतलब हम लोग काउंसिल करने से लातों टेंग Kali hala ke dover ko bill ke dover गवर्नर लोग से लेके बोला थैंक यू सो मच hala bill ke dover ko hala labang itu कंटिन्यू द मूवी में मत any question Homework ke tay sita dulu Joma ni mari pe to open up you know okay Ami hala ni gubernur pan itu mar julu macam ni nang dulu gubernur na thang nang developing nang daki lapining ni kan keceng hut itu DC long Ini hala non kita kan loh, golap cang katoria long sih itu bisi dong, betai ini hala ta nang lele, ada tak bil dah. recent development lo council lo adu damo te council lo council pen puchi dai domo te nang kam delo question audience upon another 15 minutes for people lapen ke itu last break people ke Thank you, Chairman. I respect the panelists. I just want to ask, if the land of the autonomous district belongs to the people, to the district council, it belongs to the people. If so, why tribals, indigenous are not compensated even without land documents in acquisition? If it belongs to the people and the autonomous council, question goes to because let me take an example of our neighbor state in Nagaland. Of course, they have the Article 371A, the land belongs to the people. When the government took the land for acquisition, they were paid compensation even without land documents, since they were the settlers in the particular land that was acquired. Now,
why the Autonomous Council in Karbi Anglong don't pay to the customary indigenous person, those who don't have document. And another question is, does the Autonomous District of Karbi Anglong reserve our land rights to only selected tribes or the tribals? Does the 6th schedule allow non-tribals to hold land in Autonomous District? Can the Autonomous District be abrogated? If so, when and why? Main question goes to any of the panelists or specific? I would request the SES and the IS. It's not, it'll be irrelevant for me to give what is the functioning of the council. I'll start from the last question. As per law, non-tribal are not allowed to buy land or to sell land without prior approval of council. Council we have two. One is the Revenue Secretary is like a commissioner of state government of the slum, equivalent of that. Medium of the council who look after revenue is a minister of revenue in the state of the south. That's the definition we have. CM or the council is under better of he can be. In the functioning, the full display of land, the process, if question is in every cases, then it will be irrelevant for us. Not supposed to be. Had it been there, you can request them, kindly don't. The law says they are not allowed to lend to non-tribal. Okay. Secondly, we have almost similar parallel function in North Kasar. In North Kasar Hills, in method of land acquisition, when the villagers' land is used for government development project purpose, through the council they make a lease and they have a share of the land compensation. Why council is not doing that? I think these are the area of improvement needed. We can only advise the council and say, come on, we ask for it. They have authority. We have authority. Let them have a regulation. Let them have a, instead of blindly following Land Regulation Act of 1896. Council by itself can act, and let us request them, if you act, these shouldn't be in conformity with the 6th schedule spirit, and the people will be happy. To make people happy, I think there's a scope. State is a state, and council is a council. There is a vast difference of power. There is a you see, notification you might not have gone through. CM of the Autonomous Council is a review authority in matter of land. I don't know whether we do read or not. He is a review authority. The act of the EM, who is the power of minister of the land, in charge of the land, and secretary of the revenue is having the power of the commission.